Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với 21 ngày đọc sách. Hôm nay là ngày 16, cũng là cái phiên chia sẻ sách mỗi tuần của câu lạc bộ của chúng ta. Ok, Andy cũng đã vào đây rồi. Hi Andy, can you hear me? Yeah, I can. Yeah, and Wow, I'm so also bright. my laptop fan is too loud. It's being too loud. Are you? Can you hear me well? Yeah, it's actually okay, but I'm so bright. Just mate. Just a minute. Yeah, what's Is wrong? that is that Look at me, I'm Japanese? so bright. Do you say do you just speak Japanese? Or Sukushi. Oh, now you can't see me. Okay. I think this is the best I could do. Okay. Yeah, I was doing my Japanese homework just now. so do you have to work today? Yeah, can't see. Yeah. So this is the book I want to introduce. A Japanese book. Yeah, maybe if it's interesting, just go ahead. Once I finished. Okay, since you don't have anything to share today, so I'll speak to you first. Um, but I also have just a little thing to share because you know, is the book I'm reading is full of short story, and you cannot share each story because it will be spoil the book too much. Uh, but there's a couple of things I noticed when I'm reading this book. You remember I told you last week about I don't know what's happened first when it comes to some legend and myth about um, specialty speciality or cuisine past like it's become a custom in our culture, but it had a story behind it or before it. Yeah, that's what I'm wondering if this happened before or after that specialty or specialty. Yeah. So um, the more I'm reading this book, I realize that it doesn't necessary. There's some story I found, well, not spreading the moral story, just the story being weird and strange. But I'm wondering why it passed among people. Like, why do people keep telling this story if it has no value to my understand? But well, then if I there's some moral story. Each story have something to take away, but then this book is labeled for kid from 6 to 11 in the bookstore. So there must be something for them to read. It's just, well, to my uh, to my impression, it has no like like something weird or maybe cause some negative impact on children mind. But then uh, well, it's for children, it has to be has some meaning, but then some story don't. And uh, well, I'm wondering if it's true. That's the only thing that left. Since but it's weird because there's a lot of
strange story happened without common sense, but it happened so long ago. Like there's a story about a tree demon where he uh, he and his acolytes keep casting catastrophe on the locality nearby, and then people have to send him a real person each year just to ease him and his acolyte. And there's one day, like uh, how do I say here this in English? He can cast spell, maybe a wizard. Yeah. He passed by, and then the king, Vietnamese king, asked him to kill that tree demon, and he succeed by some weird ritual, or where he has 6 people to entertain that demon to make him like distracting while he approaching, and then kill that demon. Well, that's the end of the story. But that the custom to send the demon a person each year has happening for millennia. Well, that's a long time, and why well the story has no moral, just a story, just something to say in the past. There's no meaning to it. Yeah, like it's just an event. Okay. Yeah, and then there's a story also about a person who uh, have a uncanny meeting with like also an old wizard, and he gave him uh, like a miracle medicine. When you put it on where you has swollen or inflamed, it will disappear. So he used that along his way through life to help people. Also, yeah, that's maybe the good moral story. And but he also has a very strange life where he just come from place to place, but some place is in this in reality that we understand, but some we don't. And but he make his way through every situation he's been to. Just just that uh, until he reached the end of his life. Well, maybe the moral story is just helping people, helping anyone he can. And but in the end, there's nothing. There's just like telling a real story happening in the past. Well, and also the story about a very big guy who as tall as the building. Um, there's 2 person like that in the set of short stories in this book. But this one is like the second tallest person in the past, and he was very poor and living with his mom, and then one day his mom
go to wash the clothes beside a stream, and then she fell and she died. And when this person, this tall person, find out about his mother, he was enraged, and he just dived down that in that stream and killed every fishes, and every water body creature that passed by, which including some leviathan, like the very big fish that caused a problem to people. And then after that incident, that stream become peaceful to people. Well, that's interesting. And then but his rage doesn't ease like that, and he continued to kill the local people, because he blamed the local people did not help his mother. And then the king sentenced him death, but spare him for his talent, and use him for building the capital city, and also send him to the army to guard a border gate next to some also an ethnic community, but living in a large area in the north. But our map in that time is different from Vietnamese map now. We cover half of the China at that time, but still under the reign of the Chinese, under the governance of the Chinese. And when he come to guard an ethnic community in the south of that map, I don't know how to describe, but that map was way bigger than now. And when he died, the king also built a statue of him, and like a Roman horse, where people can get into that statue and shake the statue to scare the people from the north, from the south. Well, that's the end of the story. And we still have the temple to worship him at the northwest of the city now. Well, very near a Red River, and near my rented place. And also some story just being weird and be strange. There's no moral, just like someone who or a situation happened in the past, not necessary to justify anything. Like just like reading a history book sometime. And this book is strange, that it passed through centuries, since 15th centuries, and now it also is becoming like a most important among the most important book in history, or maybe mythology sectors. Yeah. So everyone know this book. Oh, it's like some stories like just to read to. If you think that's true, that's also okay. But then you can also think of some story to read to
to children to ease them and lure them to sleep. Well, either way, we don't have that tradition where we read story to children like the Western people. Not at all, is it? Like for bedtime, there's no bedtime story tradition. Yeah, we don't have that tradition. Just we have a, a song to lure children to sleep, but that song is different. I have never seen a book or any handbook to guide mothers that those songs that typically used for that purpose. Mm-hmm. But well, that song just passed among generation. That's so Do you weird. still remember? I remember just some line in that song. Mm-hmm. Well, it's amazing. Also, that's kind of amazing. The same way that this story being passed through generation, because that song is also attractive, and it has a very soft or safe and sound melody. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, if I can send you a video of of a Of person the song. singing it, yeah, I'll send it to you later. So in nights that I cannot fall asleep, then I will play that song and I'll go to sleep. Yeah, I'll find the softest voice to read it for you, to sing it for you. Yeah. Good Okay, idea. that's maybe anything. All the thing I can share today. Okay. Maybe I shared in Vietnamese now. Mm. Okay, thank you. Ok, cái tuần vừa rồi thì mình cũng đọc tiếp cái cuốn Lĩnh Nam Trích Quái. À, và tuần trước thì mình có share với cả Andy là mình cảm thấy phân vân giữa việc là không biết cái gì xảy ra trước, bởi vì đây cũng là những chuyện rất là kỳ lạ, và có thể nó được nghĩ ra để biện chứng cho một cái sản phẩm gì đấy đã có mặt ở hiện tại, ví dụ như chuyện trầu cau hay chuyện bánh chưng bánh dày chẳng hạn. Thì có thể là bánh chưng bánh dày và trầu cau có trước, xong sau đấy họ mới có cái câu chuyện cho nó, để mang tính thần thoại, rồi mang cái sự tôn trọng cho những cái gì chúng ta được hưởng. Nhưng mà lại có những cái câu chuyện nó giống như là một cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ thôi, không nhất thiết nó phải mang một cái giá trị nhân văn, hoặc là không nhất thiết nó phải có một cái ý nghĩa gì rõ ràng, hay là nó biện chứng cho một cái sự việc gì đã xảy ra, hoặc là có cái sự biện chứng đấy nhưng mà nó chỉ phụ thôi. Còn cái câu chuyện chính có thể nó cũng biện minh cho một số thứ đang tồn tại đấy hiện tại, nhưng mà nó không phải là cái chính của câu chuyện. Thế thì sau khi đọc một câu chuyện như thế thì người ta rút ra cái gì? Đây là một sự kiện hay là chuyện chỉ đọc cho vui? Mình đang nghĩ chắc phải cho vui, bởi vì nếu mà cho vui thì tại sao nó lại được lưu truyền tụng qua nhiều thế hệ? Đấy. Thế nên là tác giả cũng nói ở lời nói đầu đấy là có những chuyện kỳ lạ, có những câu nói kỳ lạ, và có những cái mà không thể xác định được là nó là thật hay giả, hay là nó mang ý nghĩa gì khi mà chúng ta lưu truyền nó, nhưng mà chúng ta vẫn cứ ghi chép lại, bởi vì cái cách đấy là một trong những cái nỗ lực mà tác giả có thể nghĩ ra để lưu giữ những cái câu chuyện mà khoa học hay là cái trí tưởng tượng hay là cái trí thông minh của con người chưa thể xác định được. Thế nhưng mà trong tương lai
hoặc là một lúc nào đấy khi mà cái khảo cổ học hay là sử học có thể truy về những cái hiện tượng này, và kiểu những cái câu chuyện mà gần gũi với lại những cái câu chuyện ở trong cuốn Những Năm Chiếc Quái này, và có thể phần nào đấy hiểu thêm được. Nhưng mà cho đến lúc đấy thì để tránh các cái dị bản như kiểu tam sát thất bản do truyền tụng, hoặc là có những người mà hay có những cái thành phần có thể xuyên tạc, thì cái cách chép lại cũng là một cái cách và có lẽ là cách duy nhất ở cái thế kỷ 15 đấy có thể làm để bảo vệ những cái chuyện này. Và tất nhiên là khi mà biên tập thì trong lời nói đầu thì tác giả có nói là cũng có thêm thắt một số ý. Ờ, nhưng mà thôi thì nó cũng giống như là truyền miệng thôi. Mọi người đều có thể thêm một ý nào đấy trong một cái câu chuyện mà kể cho người mới nghe. Nhưng mà chúng ta buộc phải tin một cái buộc phải dựa vào một cái bản in nào đó, và đó chính là cái cuốn Tân Đính Lĩnh Nam Chiếc Quái của Vũ Quỳnh này. Thì có những chuyện mà kỳ lạ mình muốn chia sẻ đấy, ví dụ như chuyện Sương Cuồng, chuyện một cái loài quỷ cây, một cái con quỷ cây cầm đầu và các cái bè lũ của hắn, và phá hoại, hãm hại dân lành, và mọi người phải cúng cúng một người thật cho Sương Cuồng mỗi năm, và cái tục lệ đấy đã diễn ra hàng nghìn năm, từ thời Kinh Dương Vương cho đến Đinh Tiên Hoàng 938. Wow. Nếu mà một cái tục lệ mà diễn ra lâu như thế, và thì nó cũng phải có một cái cơ sở gì đấy, không nói là thật, nhưng mà mình vẫn chưa hiểu cái tính cái giá trị của câu chuyện này, bởi vì cuối cùng ấy, thì cũng có một pháp sư, trừ diệt cái giống xương cuồng này đi thôi. Đấy, xong kết thúc, coi như là cái tục lệ không còn nữa, nhưng mà nó chả mang lại một cái giá trị nhân văn gì. Theo cái ý hiểu của mình, nó chỉ giống như một sự kiện thôi, nhưng mà nó lại được lưu truyền. Có thể là đó là nhân cách hóa lên từ một cái tục lệ gì khác, thì cái này phải tìm hiểu thêm, và nếu mà ai biết thì có thể để trong phần comment. Hay như chuyện về về Lý Ông Trọng chẳng hạn. Lý Ông Trọng thì cũng đã giúp nhà vua hồi đó, vua cả vua Việt với vua Trung Quốc, tại vì mình cũng có thể là tại lúc ấy là cũng là thời Triệu Đà, thời giặc Ân ấy. Đấy, thì có giúp cả vua Trung Quốc để chống giữ một cái vùng biên giới, và xong rồi cuối cùng thì cũng trở thành một cái biểu tượng gây khiếp sợ cho kẻ địch thôi. Đấy, thì mọi người cũng biết là nếu mà ai cũng ở gần cái chỗ đình Chèm, phía tây bắc của thành phố, thì cũng biết là chỗ ấy thờ Lý Ông Trọng. Thì câu chuyện về Lý Ông Trọng nó chỉ là một cá nhân kiệt xuất trong cái thời gian đó. Tất nhiên là không thể cố gắng được như Lý Ông Trọng, bởi vì Lý Ông Trọng có một cái tầm vóc cũng khác người, cao 20 trượng. Thì chúng ta có thể hiểu có cái tinh thần cống hiến của ông ấy, nhưng mà bên cạnh đấy cũng có những cái chuyện mà được chép lại rất là công tâm. Ví dụ như là khi mà mẹ ông ấy ra suối giặt giũ thì bị sẩy chân, thì bị chuồng lồng ăn mất, hay là hà bá nuốt mất, đấy là như con nước cũng có thể cuốn đi chẳng hạn, không nhất thiết là phải là con gì ăn. Đấy, chỉ biết là tại vì không ai biết được là điều ấy xảy ra, nhưng mà chắc chắn thì bà đã sẩy chân. Thế mà Lý Ông Trọng trong cái bản Tân Đính Em Chiếc Quái này có nhảy xuống nước và chém chết hết tất cả các cái loài thủy sinh mà đi qua cái khu vực đấy. Thế và cũng 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 đã chém được một số loài thủy quái để trong cái cơn cuồng nộ đấy, thì giúp cho cái khúc sông đấy trở nên bình lặng hơn cho người dân đi lại. Và
cho bạn nào còn thắc mắc thì à, một thước thì là 0,33 mét, còn 1 trượng thì là 10 thước, tức là 3,3 mét, mà 20 trượng thì là 3,3 đến 20, thì bạn biết là lý ông trọng cao như thế nào rồi. Ờ, xong rồi sau đấy chém thùng lùng thì không sao, nhưng mà lại ghi chép thêm là ông ấy cũng đổ lỗi cho dân làng không cứu mẹ ông ấy, thế là ông ấy chém hàng trăm người dân, chém chết. Và nhà vua thì muốn xử tử Lý Ông Trọng theo luật, nhà vua định xử tử Lý Ông Trọng theo luật, nhưng mà vì là người tài nên là giữ lại, và sẽ đã có câu chuyện Lý Ông Trọng giúp đỡ xây thành Cổ Loa, cũng như là chống giặc ở biên giới, chống một cái gọi là kiểu dân tộc mọi dợ ấy, nhưng mà họ sống ở một cái vùng biên giới mà rất khó quản lý, thì cho Lý Ông Trọng, và đồng thời là cả giặc ở phương Bắc nữa, giặc Ân ở phương Bắc hay sao, Ân giống Phù Đổng Thiên Vương. Cái này thì mình xem lại mình không nhớ chi tiết lắm. Nhưng mà cũng giúp chống giặc ở biên giới, một số cái vùng đấy, nói chung là giữ yên vùng biên cương. Thì cái câu chuyện đấy có thể nó nói lên tinh thần yêu nước một phần, giống như là cũng cố để sống sót, cố để cống hiến trong cuộc đời này, nhưng mà cũng đã có bước lầm lỡ. Có thể đấy là giá trị nhân văn, nhưng mà cũng chỉ là một con người kiệt xuất, như kiểu được chép lại giống như một sự kiện đã xảy ra. Có thể đấy là mang thêm cái tự hào dân tộc ở trong đó. Chia sẻ ra thì mới thấy, còn nghĩ trong đầu thì vẫn nghĩ đấy là một cái sự kiện. Nhưng mà còn một chuyện nữa về Vĩ là con của Thôi Lượng, được một giống như phù thủy ấy, cho một cái bài thuốc tiên mà cứ đắp vào cái chỗ bị phù nề hay là bị sưng tấy thì sẽ hết. Nhưng mà xong rồi tất nhiên là Vĩ cũng giúp đỡ mọi người trong tất cả những cái tình huống mà Vĩ đã trải qua. Tuy nhiên là những cái điều xảy ra với Vĩ nó không, gần như là nó không nó giống như kiểu chuyện của Grimm ấy. Có những cái tình huống mà rơi vào mà nó như thần thoại, nó không nhất thiết phải là những cái tình huống xảy ra trong thực tế, nhưng mà ở đâu thì Vĩ cũng giúp đỡ mọi người. Nhưng mà cái cái có những chuyện này hơi hơi khó hiểu với trẻ con đấy, bởi vì cái cuốn này được Kim Đồng đề là dành cho lứa tuổi 6 đến 12 tuổi phải, ở trong hiệu sách, mà có những chuyện nó khá là khó hiểu, có lẽ là chỉ đọc để nhớ vậy thôi, hay là cái sự kỳ lạ đấy nó gây nhớ hơn thì mình không biết. Bởi vì cách tiếp cận của hoạt hình hay là bất cứ cái chuyện cho trẻ em nào bây giờ thì nó đều mang một cái giá trị gì đấy nó tương đối rõ ràng, cho trẻ em còn nhớ, nhưng mà đây thì nó ẩn chứa. Nhưng mà nó cũng khá giống chuyện của Grimm ấy. Ngày xưa mình đọc chuyện của Grimm nó cũng có những chuyện nó kỳ lạ lắm. Hồi đấy mình không hiểu hết đâu, nhưng mà mình khá là mình nhớ trong một khoảng thời gian dài, xong rồi mình đến bây giờ lâu quá không đụng lại rồi, nhiều chuyện xảy ra với mình mà mình cũng quên mất. Mình chỉ nhớ là có chuyện tương đối kỳ lạ đấy, thì có lẽ là nói chung là mình mới đọc được nửa cuốn Lĩnh Nam Trích Quái thì thôi, và chắc chắn là sẽ còn nhiều các cái chương hồi nữa mà sẽ làm mình thắc mắc cãi đầu tại sao nó lại được lưu truyền, mặc dù là nó không có nhiều các cái giá trị mà mình có thể hiểu. Có lẽ là trong nhân dân này, khi một cái câu chuyện đã, hay bất cứ một cái gì nó tồn tại lâu ấy, thì nó đều có một cái giá trị của nó. Theo về mặt xã học ấy, thì đấy là lý do tại sao mà mọi người có thể phát triển theo nhiều các cái tính cách. Tất nhiên là như các cụ mà nói thì cha mẹ sinh con trời sinh tính, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải giữ cái tính cách đấy đi suốt cuộc đời mình. Thứ nhất là bởi vì nó không hại ai,
Nhưng đồng thời thì về cái sự hợp lý, tất nhiên là để phân tích ra thì không ai có thể ở trong hoàn cảnh của ai cả, nên là ờ, chúng ta không thể nói là thế nào là hợp lý trong cái cách ứng xử. Nhưng mà vẫn sẽ có một số cái mà vẫn còn tồn tại cho đến nay. Ví dụ như là theo như được giáo dục ấy, thì chúng ta hiểu đối xử giữa vợ chồng thì phải hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng mà có những cái hoàn cảnh hay là có những gia đình mà vẫn coi cái việc là bỗ bã đấy là sự thoải mái, hay là cái tình yêu là không cần phải câu nệ, ví dụ vậy. Và ở trong hoàn cảnh đấy có những người vẫn vẫn hạnh phúc, vẫn sống với nhau rất thoải mái, thậm chí đôi khi là to tiếng luôn và chửi bới nhau không ra gì. Nhưng mà đấy là cách thể hiện mà chúng ta phân tích ra thì không tốt, nhưng mà đối với vợ chồng ấy nhé, không nói là ảnh hưởng đến con, thì họ lại cho đấy là cái cách thể hiện mà không câu nệ, chúng ta yêu nhau rất thoải mái. Thì nó vẫn tồn tại, và bởi vì nó đã ở trong cái hoàn cảnh của những cái người mà ứng xử như vậy thì nó tồn tại lâu đến mức mà có lẽ người ta cũng không có thay đổi nữa. Nó có một cái giá trị riêng, người ta có thể tự biện minh cho cái việc đang xảy ra với là họ và vợ chồng họ. Thôi không can thiệp, không đi sâu quá, nhưng mà ờ, những cái gì được truyền tụng ở đây và được mọi người ghi nhớ, được mọi người lưu truyền và được lấy ra để làm những cái chuyện tiêu biểu cho bao nhiêu nhỉ? Mình không có cuốn sách ở đây bởi mình đã không ở nhà, nhưng mà nó sẽ đại diện cho một cái gì đấy. Có lẽ là phải về cái vùng mà được truyền tụng đấy, đến cái đền thờ đấy, có lẽ là sẽ nhiều câu chuyện hơn đấy. Có lẽ nó kích thích cả những người đọc mà nếu mà thực sự có những cái đam mê hiểu biết đến tường tận, có thể tìm đến, bởi vì hầu hết những cái chuyện ở đây nhá đều là có đền thờ. Đấy, bởi vì là những cái huyền thoại trong lịch sử, không, trong truyền thuyết của Việt Nam, lịch sử không chưa biết. Đấy, như Lạc Long Quân này, Mai An Tiêm này, Phù Đổng này, đấy, Tân Lang với là sự tích Tân Lang với Trầu Cau này, đấy, Tiên Dung Chỉ Đồng Tử này, tất cả đều có đền thờ cả, và chắc chắn ở đấy sẽ có những cái chuyện là mình khai thác được chi tiết hơn về họ. Tuy nhiên là ở cái cuốn này thì có lẽ nó đã làm tròn cái chức năng của nó. Đấy là cái mà mình có thể nói ở trong cái phiên chia sẻ này. Sau này mình đọc hết cuốn sách này có lẽ là mình sẽ có một kết luận khác, có thể, nhưng mà mình rất là háo hức mỗi khi mà đọc được cuốn sách thú vị như thế này, rất là như kiểu làm mới mình hay đọc những cái cuốn nó khoa học, nó biện chứng quá, nhưng mà khi mà chúng ta mang cái óc khoa học mà vào những truyền thuyết này thì nó sẽ đưa ta đến đâu. Hiện tại thì nó đang đưa cho mình những điều tích cực thôi, không có cái gì. Và mình nghĩ với cái đầu óc nào đọc những cuốn sách này cũng cảm nhận được sự tích cực, mặc dù có những chuyện nó như sự kiện, nhưng mà nó khiến cho chúng ta, cái điều cuối cùng có thể rút ra được với bất cứ một cái đầu óc nào khi mà đọc cuốn sách này là, một là nó mất thời gian, bởi vì nó chả liên quan đến cuộc sống của người ta cả, nhưng mà nếu mà có một chút tôn trọng với những gì đã xảy ra trong những câu chuyện được truyền tụng ở dân gian ấy, thì có những cái điều vẫn đang xảy ra ở quanh ta mà ta không thể giải thích được. Từ đấy là chúng ta phải tôn trọng những điều chúng ta không biết. Mình nghĩ đấy là cái đạo đức của cái cuốn này. Ok, hôm nay mình chỉ chia sẻ vậy thôi, và Eddie cũng không có nhiều điều để chia sẻ hôm nay. Thì vậy thì mọi người cũng có thể nghỉ ngơi và tận hưởng đến cuối tuần. Và đấy là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ.
Mình cũng khuyến khích là câu lạc bộ của chúng ta năng động hơn, hay là có thể chủ động hơn trong việc đọc sách và chia sẻ. Bởi vì hiện tại câu lạc bộ mới có sự tham gia của mình và Andy là chủ yếu, và chắc là mọi người cũng không thích lắm khi mà tuần nào cũng là hai ông bà này, nên là những người khác nữa. Và mình tin là với hơn 500 người follow và cũng xem được stream này thì cũng cố gắng cố gắng là tạo cho mình một cái thói quen, cũng như là một cái động lực để tiến đến cái tốt. Đọc sách lúc nào cũng là tốt hết, không có một cái lý luận nào nói là đọc sách là là không tốt mà lại có thể thuyết phục được người khác. Đọc sách lúc nào cũng là tốt, biết thêm là tốt. Cuộc đời này không biết thế nào, và mỗi người có một cái gu đọc sách khác nhau. Có thể đọc truyện tranh cũng được. Đọc truyện tranh cũng có cái mà chúng ta nó ảnh hưởng đến cái cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Nó cũng là một cái tốt. Cần phải có sự đa dạng trong cuộc sống. Và có những người thì rất thích đọc những cái cuốn nặng đầu, như kiểu như mình ấy, đọc cái cuốn những nguyên lý cơ bản của sinh học bảo tồn, nó như là đọc để làm nghiên cứu sinh. Nhưng mà nó cũng chỉ là những điều cơ bản của sinh học thôi. Đấy, thì mọi người cố gắng chúng ta sinh hoạt câu lạc bộ sôi nổi hơn chút. Mình cũng sẽ cố gắng, hoặc là các bạn đề xuất xem có những sản phẩm gì có thể tổ chức cho mọi người cảm thấy hào hứng hơn nhé. Để lại dưới phần comment. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại với Andy. Ok Andy, when you join my sharing session today, do you have anything to share? Maybe until now, you can continue to share with people, then I'll translate it, or not, and we can end the live stream here. And Yeah, I didn't have any book to share today because the past week was quite busy. yeah, for me too, quite busy. Yeah, and today in the afternoon, my niece will have a 2-year birthday party. Mm. So, as the aunt, I have to prepare the gifts for her and then also bring my mom to the birthday celebration. Okay. Then I will go for my Japanese class. So, very packed. Yeah. Okay, but today I will try to book a accommodation in Singapore, but because the past week was busy also, and Mhm. I did not find the time to, find some place. Maybe I'll look at your recommendation in the last week. Yeah. And when you decide a few options, you can let me know which one you want to book. Then I Yeah, can see whether there are cheaper websites to book the same place. yeah, of course. Or maybe if I were to pay first, it's cheaper, so like the exchange rate. Yeah, So you can let yeah. me know. Yeah, that's also a thing that I didn't consider. Wow, great job. Yeah, thanks. No problem. You look very tired. Yeah, no, I just woke up half an hour before this meeting, so yeah, still just not as sober. Did you sleep very late yesterday? Well, not too late, but I just want to oversleep in the weekend just to Yes, for recover. sure. For sure. In that case, isn't it better to move it to your 10 a.m.? No, I want 9 because uh, I can sleep yeah, kind of late last night compared to usual day, but then 9 is perfect. Mm-hmm. Yeah, I want to start something Early, not right? too late in the morning. Yeah, Mm-hmm. No, I understand how you feel. yeah. Something I observe very interestingly Uh-huh. is that no matter what time I sleep in the night, I will always wake up at 7:05 a.m. Yeah. Also,
if you talk about that short wake up, then I'll have it too. No, it's not short wake up. I will wake up. Widely open, widely awake. Yeah, like I will. So it's very funny. I think I only noticed this after I moved to my new place because it's my new place now. I have my own room, and so no matter what time I sleep, whether is it 10 p.m. or really late at 1 a.m., the next moment I open my eyes, it's like, oh, okay, I look at my watch, 7:05. It's always 7:05 a.m. Yeah, that's It's not 7:15. That's always something I want to share. I think we have in common. Like, usual day, I will wake up at 7 or 6:30, because I have to work my way through my work, Yeah. do all the procedure, self hygiene and eating breakfast and maybe clean the room a little bit. But in the day where I can decide to sleep a little longer, I also wake up at that time. Yeah, that's well. I just wake up just to consider if I want to sleep more or not. Well, but usually at 6:30 or 7. Yeah. Yeah, it's I'm very curious. Like And how does my body know that it's 7:05 a.m.? I always wake up at the same time with no alarm. and I think there's an explanation for this, and I read it in the past, that we can we can sense time. It's the circadian clock that you have inside. Yeah, Something about a clock. But wow, I'm very amazed. yeah, and also if I went to sleep not thinking about what time I wake up, then I will oversleep. But if I'm thinking I wake up at 7, then when 7 come, I just lightly, mildly awake just to know that that time I thought before going to bed last night. Yeah. Yeah. Also. There's another interesting thing now that you mentioned. So if I were to set an alarm, say for example, I have to wake up earlier than 7, maybe 6:30 a.m. I'll put my alarm at 6:30. I will wake up just before the alarm rings. Like 6:20, 6:35, and I'll wake up and I was like, oh, because you know why? I think it's because I really don't like the sound of alarm. I really hate the alarm because it's so loud and it wakes you up. So my mind will wake myself up before the alarm wakes me up. Yeah. I think that's the explanation. Yeah, but how can your body know when to wake up? Because Hate. if your body knows your circadian time, right, which is always like 7 a.m., then you will backtrack 30 minutes. Okay. So like, I need to wake up before the alarm rings. Okay. I think so because I always, okay, I'm not say always, most of the time when I'm not so tired, I will wake up before the alarm wakes me up. Yeah, my experience for that is like 50-50. I would say I'm always 80%, 20%. But you can try set an alarm in your phone for a very how do you say? A weird timing, right? No. The melody. You can set the melody to something that like the sound of nature, like bird chirping No, or the I frog. think it's not so much the type of music, but the fact that something is trying to wake me up. I think it's that feeling. Like, yeah, a sound. Because I really like peaceful quietness. So I always wear earplugs to sleep. Always, because I get very sensitive to sound. So even at home, I wear earplugs. So I don't like the sound. I don't like sound. Yeah. So,
But can you hear your blood vessel when you cover your ear like that? Like I still can hear some activity happening in my body when I cover my ear. I don't pay attention. Ah, yeah. So Okay. I mean, it's not completely blocked, because if my cat were to meow, or you know, there's a car coming by outside my house, I can still hear, but at least it helps to block Ah, yeah. bulk of the sound. So I'm in my zone. I'm very peaceful in my zone. So the rest becomes very soft background sound. Ah, okay. Yeah. So I always bring with me. If I don't bring this, I cannot sleep at night. So that's the interesting thing I want to share with your audience today. It's Well, I will not say it in Vietnamese. Well, it's not a book. It's just it's just like a chit chat between friends. it's an interesting thing. Some observations. Okay. I think I'll let you know as soon as possible about accommodation I'm Yep. considering. Okay. And No problem. yeah, so you can have your own day today, and I won't disturb you that much. No, you won't get to disturb me. It's okay. You won't. It's fine. So if you don't touch your cell phone today or your computer, so you have your day. Oh, very hard. Yeah, very My hard. life is around my laptop and my phone. So I don't touch them, I have no life. Oh no. No. But yeah, it's a major part of my life. How I work my life around. So The other part of my life are my cats and dog. so that primate in the background keeps staring at me. Can you introduce him? Oh, you have not seen him? No? I have not. Like the last time maybe, but he keeps staring at me through like 3 or 4 sessions lately. So yeah, I want to know him. This is the one from Mentawai. Mentawai Islands in Sumatra. In July, I went for a field trip in Indonesia, and to find this critically endangered primate. So this is the Pagai Island langur. It's So it's on the endemic. island, it's a lot of deforestation, and so the monkeys are very shy. It's closely related to the one I study in Singapore. Hence, I'm very interested. And for the first few days we were out there, they were so shy and so rare that we cannot find. So even if we see them, it's very fast, they will run away. But then towards the end of the trip, there was a group of this langur that saw us. They were very scared at first, but they decided to stay and was a bit curious. So this adult male even came out from the hiding in the tree to sit and look at us. So I could take the chance to snap a few photos and videos. Oh, this And is your then, photo? yeah, all the Wow. background that I've used are all my photos. Wow. Very nice, right? Wow. So Yeah, so I was very happy with the photo because you can see. Okay, so before I took the photo, there were not a lot of photos online that you can actually see the primate very well because it's so shy and nobody really went to the area because it's very remote in Indonesia to find them. And so when I had the photo, frontal shot, I could see that, oh, it's actually red in color in the front and black at the back, and white color here with pink color nostril and mouth. So in the literature or description, nobody really described that the front is red because they always see the monkey running away. So the hand and the body is blocking the front. So you only see black. But only when it sits in front of you, then you see that, oh, it's red. So it's some interesting finding during the trip. well, there's no description of this species anywhere to know There is, their front is red. there is, but Yeah.
I think those exist in museum or very old records. So in recent years, when people are talking about this species, they always say it's a black colored monkey. It's all black. Yeah. And so it's it's confusing for people. Only when you show photo on social media, when more people see it, and they realize, hey, it's not just a black monkey. It has color variation, and it's quite bright. Okay. So, yeah, it's very interesting. Yeah. So And I hope to do also, more work there to protect the species. okay. And they also, if the island is connected to the mainland, No. no? So what's so special about Mentawai Islands, if you were to search, right? It is about on a ferry, 4 hours ferry ride from the mainland. And so it's a few islands that are separated from the mainland. And this primate is only found on the island, nowhere else. So it's endemic in terms of how the evolutionary history came about. It's very special. Yeah. Yeah, but unfortunately that place is under mining. Oh, Wow. not mining, sorry, deforestation, logging. Deforestation because of people? Yeah, so the community over there is not very rich, and their most valuable asset is the forest. So they are selling the forest to logging company so that they can earn from it. But we are hoping that we can protect some forests to use it for ecotourism, so it can also bring them some money to protect the forest rather than cut the forest. But it's very challenging because, after all, yeah, very political, right? We are foreigners, and foreigners coming in, yeah, very sensitive. Yeah, yeah. So I'm working with the Singapore government in Indonesia to see whether they can be the one to push for it. Yeah. Okay, I think we reached the end of our session. Yes. And yeah, you can. I wish you have a great weekend. And also, I have a plan today to play badminton and also just work a little bit if I can. Badminton. Yeah, I love racket game. Yeah. I think you told me before about this. Every Sunday, I have a badminton session from 3 to 5 p.m. That's very good. Yeah. Indoors or outdoors? It is indoor. Yeah. Enjoy your badminton session. Yes. Also, happy birthday to your niece. My niece. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, I'll see you. I'll let you know. Okay. Okay, see you. Hello.